Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Sekarang teman-teman, kita bakal belajar tentang lebih jauh tentang apa itu mekanisme konsensus dan juga tipe-tipe dari mekanisme konsensus ini. Video ini akan dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengertian dari mekanisme konsensus, dan yang kedua adalah tipe-tipe mekanisme konsensus. Mekanisme konsensus adalah prosedur di dalam jaringan blockchain untuk mencapai kesepakatan, kepercayaan, dan keamanan tanpa melalui otoritas pusat atau tanpa dikontrol sama otoritas tertentu seperti pemerintah ataupun bank. Ada 10 mekanisme konsensus yang aku sudah rangkum di dalam video ini. Tapi karena takutnya terlalu panjang, aku akan fokus pada pembahasan dua mekanisme konsensus yang paling terkenal. Yaitu yang pertama, mekanisme konsensus proof of work, dan yang kedua, mekanisme konsensus proof of stake. Dalam mekanisme konsensus proof of work, cara kerjanya adalah menambahkan blok baru dengan memecahkan algoritma dengan menemukan target hash blok selanjutnya. Dalam mekanisme ini, mengharuskan miners atau penambal untuk mengerjakan sesuatu dulu, baru mereka akan mendapatkan rewards. Validate transactions. This mechanism uses computers, also known as miners, which compete to solve a complex computational puzzle. And yes, these are the same Bitcoin miners that we've been hearing so much about. Once the puzzle is solved, the block of data is deemed valid and is added to the blockchain. The one who solved the puzzle first is rewarded with the network coins like Bitcoin. Proof of work was created to make decentralization in currency possible, but like all things, it has its shortfalls. First, the difficulty of the computational puzzle increases with more miners. As a result, miners and mining companies are incentivized to invest in high-end computer hardware to remain competitive in verifying transactions. This makes mining prohibitively expensive, and a lot of the computing power is, ironically, centralized. The other issue is that the energy consumption of mining large cryptocurrencies like Bitcoin is very high, and compared to blockchains operating with other consensus mechanisms, it's much slower and much less scalable. Contoh-contoh dari project blockchain yang menggunakan mekanisme proof of work diantaranya ada Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, dan juga Monero. Sedangkan dalam mekanisme konsensus proof of stake, cara kerjanya adalah mencetak blok baru dengan mekanisme staking atau mempertaruhkan token dalam blockchain. Kalau di istilah keuangan, ini mirip dengan yang namanya deposito. Di dalam algoritma konsensus ini, validator dipilih secara acak based on jumlah token yang di-lock atau dikunci dan berapa lama token itu di-lock. Jadi mirip kayak deposito banget. Lalu, apa aja proyek-proyek blockchain yang menggunakan mekanisme konsensus ini? Di antaranya ada Algo, Tron, Cardano, Tezos, Ethereum, dan lain-lain. Proof of stake. In POS, the validation of new blocks is dependent on the number of coins being staked. The more staking coins the person holds, the higher the chances of getting picked as a validator. Let's say James is picked to validate a block containing Mary's transactions. Since his staked coins are locked as collateral, James will need to ensure that his work remains flawless or his stake can get slashed. If he successfully ensures the transactions are valid, he is rewarded. Proof of stake brings in some degree of fairness, as validators are selected to randomly validate, and as already mentioned, it's much more scalable compared to proof-of-work chains, but this comes at the cost of decentralization. Proof of stake favors the wealthy since the more coins you have, the more voting power you have, and more likely you are able to validate and earn even more coins. This creates a scenario where network dominance can be established by whales with huge stakes. POW and POS are just two of the consensus mechanisms that blockchains use.
There are many others out there, such as Solana's Proof of History, BitShares Delegated Proof of Stake, VeChain's Proof of Authority, and more. Nah, berikut ini adalah 8 mekanisme konsensus yang lainnya yang sudah aku rangkum untuk teman-teman semua. Nah, gimana teman-teman? Semoga penjelasan dalam video ini bisa nangkep ya, dan teman-teman bisa jadi banyak belajar. Walaupun singkat, tapi aku berharap video ini bisa jadi manfaat untuk teman-teman. That's why kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye-bye.